tubaniriza bali ku the Investigator TV Uganda yencha mwe bali kubeera nga mutugoyanze muziko wa Gabunga Moses Wamala. Yet again tukomyewo another episode. Eyaleero tugenda digging deeper. Tribunal, your National Resistance Movement, is yet to deliver the ruling mu emisango egyawa wabiddwa of allegations of voters bribery, vote rigging, simanyi oba head staffing, unlike about staffing, malpractices impitivu ezadde mu bumyufu bwabwe both the parliamentary plus n'obwa LC5 n'ebirala byonna obumyufu bwe ba holdings. District ezimu eziri on sport zeza ya Kayunga. Kayunga wetwogera Kayunga ku emivuyo gy'obululu, of course erinnya lya Karangwa, Moses Karangwa ye chairman w'ekibiina ki National Resistance Movement eyo, erinnya liba ku mwanjo nnyo. Bw'oyogera ku bubbi bw'ettaka Kayunga, erinnya lya Karangwa Moses Karangwa liba ku mwanjo nnyo. So bwetyo nga bwe tulindiridde ebinaava mu tribunal yateekebwawo ku plot 30 okunnyonnyoka abamu ab'emulugunyu baba naafuna justice oba tebaafune. Njaga tugende ebuziba Kayunga eyo waliwo ab'emulugunya enkambi ya Agatha Nalubwama nga bagamba nti Birungi Karangwa muwala wa Karangwa yeenyigira ye ne kitaawe mu mivuyo egy'okubba obululu ku kifo ky'obwawuma n'MP Kayunga district. Okusinziira ku source yange bangamba nti ebyalangirirwa muwala wa Karangwa Birungi Jacqueline yafuna obululu emitwalo 4,877, Agatha n'afuna omutwalo 1,256. Wabula abali ku ground bantegeeza nti babikyanga flip-flopped nti Agatha Nalubwama yafuna emitwalo 4,759, Birungi Kobusinje Jacqueline Karangwa n'afuna obululu 991. Agamu ku maloboozi ge twafunye ne videos ze twafunye zoolekera ddala Agatha agambibwa okuba nga ye yawanguddwa ng'ayogerako eri abalonzi be n'abawagizi, era bw'atyo yagenze maaso n'alangira nti agenda kujja kuba namunyigina oba nga independent nga talinze nabiva mu tribunal yagenda tajja kugendayo olw'ensonga Dr. Tango Doi mukwano nnyo gwa Moses Karangwa eyabadde mu mivuyo gino. They accuse Moses Karangwa emisango egisoba mu 2 omuli gyenjagala okusookera ddala photocopying DR forms ezakozesebwa ku voting day with some serial numbers, ezimu tezina na serial numbers, nga zina ne wrong results in favor of Karangwa's daughter who lack popular support in Kayunga district. Ekyokubiri, suspension and replacement of electoral registrars with partisan individuals who were instructed by the NRM district chairman to ensure Jacqueline Ilengi's victory. Reports of tribal talk in Bali sub-county, where it was rumored that President Museveni was tired of Baganda and NRM leadership. This was spread by Moses Karangwa and his team. Echokuna. Materials and funds for the NRM primaries were received by Karangwa himself and his daughter, yet she was the opponent of Agatha Nalubwama. Agatha was never involved at any process. Bribery of head teachers and students from various schools in Kayunga district to secure votes for Karangwa's daughter, tampering with vote tallies, violation of the Yellow Book, forcing agents to sign DR forms before voting began. The Deputy RDC Bakareke was personally involved in intimidating voters and instructing them to vote against Nalubwama. The Deputy RDC even had a team that was supervised by himself to forcefully take away the DR forms. In Nazigo sub-county, a man was threatened by the Deputy RDC and had his phone confiscated for questioning the intimidation tactics being used by the Deputy RDC, underage voters, multiple voting by supporters of Karangwa's daughter, intimidation of voters to forcefully vote for Karangwa's daughter, intimidation of agents of Nalubwama at all polling stations,
forcing agents of Naroma to sign their forms before voting took place. Village registrars running away with the DR forms when Naroma emerged as the winner. Staging voting in some villages at 4 p.m. where the Deputy Lieutenant Karangwa himself would prove the support for Karangwa's daughter. Bribery at voting or polling stations with cash to change the results. Allowing non-registered voters to participate in the election. Partiality by party officials against the candidature of Naruwama. The district, sub-county and village registrars were all coached by Karangwa to only declare his daughter as the winner. The NRM office in Kayunga was compromised. Bintu bingi ebyabaddemu tugenda okugenda ebuziba n'okuyingira mu ebiina by'obufuzi how they are behaving ahead of the general election or the 2026 polls. Olwaleero ndine Gideon Tugume, the usual suspect as usual ku the Investigator TV. Saako ne Kamoda Fred Daka, yes, munnamawulire veteran. Of course, yali mu red paper atera yamukuba of founder members about the Investigator news. Asobola okugobera okukolo online website weri the Investigator news. He's the chief political writer reporter. Era the desk, yes. So twagala tapping into his knowledge, vast knowledge when it comes to ebyobufuzi saako na byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Gentlemen, it's good to have you back. Kantandikewo Gideon Tugume, sebo nkwaniriza nnyo yet again. Nange bwetyo sebo. Obulamu bulungi sebo. Kirungi nnyo sokola musoku batugobera sebo tugende mu maaso. Bali naffe mwenna abalabi ba Investigator TV njagala kubalamusa nti musiibye mutya mwasuze mutya. Amanya nze Gideon Tugume ndi muzukulu wa Andrea Gakyaro okuva Emijera Kakuru Town Council Ruhama County Ntungamo District. Waliwo yandabye nangamba Tuguma amanya gaga kuwedde kati ngokoza ate nimuga nti mpola mpola obulamu bwange awe butambulira sirina kingeza nageja nti mu mbeera eno gye tulimu n'ogeja otyo kwanga stress ze tulina zokka n'emmere togirya nekutuuka ku mutima so kakati tolina bw'osobola kugeja mwe mwogera n'abantu muleeta n'ebintu ebigenda maaso bye tugenda okwogerako era mugenda biraba tubabuulire obaddala mu situation edi gye tulimu tusobola okugejeramu. Nkwaniriza nnyo so ndugu Fred, yes. Good to have you back. So kunamuze kuba tugoberera obulamu bulungi. Obulamu bulungi nnyo. It's good. Namusiza abatuwuliriza. I think you are welcome to the show. Okay. And I'm happy to be on the set. Yeah, last time muna abantu baleta feedback nga bagamba omusajja oyo mumukomyewo his vast knowledge. I have the comments here. Abantu eri gye twakole yali panel yaliko Nodin Ntege. Yes, that was a very good show and people appreciated your views. Yes, I think they are very happy to have you back. Yes, kale kantandikewo ndugu Gideon Tugume. Ensonga za Karangwa, when the name Karangwa is mentioned,muntu wayogera Karangwa bubbi bwerere kakati tutandikiriza nga tunagenda ku vice chairperson Uganda region tutandike ku allegations eziriwo sigwe kusoose Karangwa okwogerwako mu buli kalulu okuba emabega w'obubbi bwako ne mukamyufu akaleero Kayunga ali ku mwanjo nnyo byonna byonna bye bamukonjera oba byamwogerako obiwulidde. Ebintu ebimu sijja kubiyingiramu olw'ensonga nti biri mu tribunal. Ndi omu ku ba lawyers abarepresenting one of the complainants subjudice. So sijja kwogera nnyo ku nsonga eziri deep nnyo naye njagala kwogera on the surface okumanya biki ebigenda mu maaso. Bwe twogerera kati waliwo ekiragiro ekyafuluma nga kigoba abalaalo bonna abali mu Northern Uganda era buli mulaalo ali ku bunkeege. Nze kennyini nina oluganda ku balaalo, I'm part of them, era nina mikwano gyange ne bakirantisi bange be mbadde nkolerako obulagaano nga bagula ettaka naye abamu bagobeddwa era basirikale bali mu kubagobaganya. So waliwo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ez'enjawulo nga zeetaaga okutunulira mu ngeri ey'enjawulo. Ekintu ekyo nkireese in specific to Buganda. Buganda has been invaded. We can call it an invasion
it can be a proper inversion oba it can be whatever naye waliwo obuzibu obuli mu Buganda nti bwogenda okulaba emitwe givuddeyo egy'amaanyi mu Buganda givuddeyo gisinga nga si Baganda nga si baana bazaale Abaganda bawano which is okay osobola okugenda wano n'ogenda walala n'ekinkundeeteza kiri nti bwe tubanga tugoba abali mu Northern Uganda nga tetwagalayo bantu kubeerayo n'ente zaabwe bagende then wabaawo influence of the emerging certain tribes mu Buganda wano okusingira ddala mu Buganda tutandika okubuuza ebintu ebingi there is a clandestine planning egenda mu maaso epromotinga tribe y'abannaffe ey'Abannarwanda ekitali kibi kubanga Munnarwanda naye Munnauganda Omunarwanda wa Uganda Munnauganda asobola okubeera wabadde wonna naye ekizibu ekizeemu kiri nti bazze ne influence eyo balina ssente zotomanyi gye ziva balina influence amaanyi gotomanyi gye gava Omunarwanda ono tayogerwako wano togera ku gasumba tosobola buli kimu yali recycled by everything Karangwa tomwogerako si yeka genda wano engoma togera ku muntu wano engoma wane nakaseke wa butoto bamanyi ne bagayiwa wane nakaseke wanaawo novo nogende egomba tuwokyali abantu tuwokyayogera kwegamba tetumanyi who is behind all this influence growing influence nkireeta ng'omuntu yasomako amawulire ate ng'asomya amateeka nga njagala atumanye exactly kiki ekiriwo Karangwa yali atunda mata awe Kayunga awo naye yakola embaga ya billion 1 billion namba nga wasa mukyalo gwe bayita Florence 1 billion Karangwa ine ettaka Kayunga almost half of Kayunga is owned by Karangwa which is not bad nokuwasa which is not bad oba kitegeera nze kyengezaako okwogera in simple terms where does all this come from anaateekamu influencinga yatuuka bw'obajjukira bwe yawangula okubeera chairman wa NRM Kayunga it was a war nga toyise mu Karangwa Kayunga ate ne Baganda be n'abalala nga tobayiseemu toyitamu Kayunga ku NRM naye where does the influence come from anaateeka ssente mu bantu abayitibwa Abannarwanda ab'Uganda anaabateekamu ssente okukola kubeera ne influence eyenkanidde awo anaabawaga okubeera n'emmundu kubeera n'abasirikale anaabateekamu ekintu ekyo kirina okwebuuzibwako wano juzi mu kulonda okwerwanda Bannayuganda n'abalala Abannarwanda 200 bagenda ku embassy ne balonda misanatuku emitwalo 200,000 Rwandese went and voted bagamba Bannarwanda ab'Rwanda abali mu Uganda naye bw'obuuza n'obuuza are they working in Uganda bakola balina emirimu emitongole mu Uganda aba Uganda bali different kubali oba n'aba Uganda balonda ekyokubiri babeera where are they located oba kitegeera anaba babeerawo batya kwanga abantu 200 balonda nga balonda Kagame oba balonda Kagame oba balonda oli omulala abantu abo baliwo batya so there is a question a big question which is being asked anaateeka ssente mu Bannarwanda Bannayuganda ekyokubiri anaabawa obuyinza n'emmundu ze balina Karangwa would be nothing in Kayunga ani yateeka ssente mu Karangwa beerene Karangwa akola business ki amata gatunda nkulayira ng'atwala kanizi 2 tosobola kufunamu ssente bwebanga yazifuna mu mata ambuulire nange ntandika okutunda amata ndiroya ngenda kutunda amata ngenda kutunda amata bwabanga Karangwa bwannyonnyola gye yajja ssente zeyagulamu ettaka eriri Kayunga n'ente zaalina ne influence gy'alina ngenda kubireka ebya bwaroya byonna mbiveeko ngende ntunda amata ambuulire gyagatunda where does he get the money si yeka kyenkugambyeko nti bwogenda engoma wano bwogende wano egomba bwogenda wano nakaseke n'ebitundu ebirala the growth and enrichment of the Rwandese is scare to some people ekyo njagala bakimanye byakola byonna tabikola nga ye emunda azijawa why is Karangwa armed tumanyi kati twebuuza bwebuuza birombo obigyeko biri mu kakiiko naye tubuuza amaanyi Karangwa agajjawa to the extent mu Buganda
nti alinga king wa Kayunga olwaliro katusobola kukola kintu kyonna nga tuyise mu Karangwa waliwo Muganda mukwano gwange abadde yesimbye munamawulire munaffe naye yagamba Karangwa yamugamba sigenda kuwagira era bamuwangudde Kayunga tuuka Kayunga abonyabonyeza nantaba natera n'okwesuula mu nyanja obu biyite ebyokusaaga gwe mutegedde kati obu tegeera gwe omuntu yenna yesimbawo yenna Kayunga kati Karangwa alinga ki alinga king naye yajja atya Kayunga how did he come bajja ng'abapakasi ne bajja ne basinga Kayunga n'atunda amata n'akola atya you cannot amass such a kind of wealth ng'oyise mu kutunda amata nze ewaffe nkulidde mu nti tali tunzeeko amata nga ngavuga ku kagaali you can never have such a wealth from selling milk atubuulire yakola business ki bw'aba yazikola batulaga omusolo gwe yasasula tuyora trial returns tutyoke tutandika okumanya nti buli mugagga alina influence mu Uganda luno akola emirimu egitegereka tukoya abantu okutumanyira n'okutulinyako n'okutufuula abatalina magezi omanye buli bw'obagambako nga bagamba oyo munoonye mu muti nze munziti you kill me naye nkyogedde silence ya President Museveni no kati kwe silence okubiveeko nze nkyakuleetera wano sinava ku Karangwa sinamuvaako oba kitegeera munyonge ettaka lyatwala lyona lyali erya gavumenti yalitwalira bwerere free of charge Kayunga gendayo teri ayogera n'omu kyenkugambye nenkugamba omulaalo we Arua omulaalo wa Choli ayawukana atya n'omulaalo ali mu Buganda why is it that the balaalo mu Buganda are well protected they even have guns balina na buli kimu n'ettaka balina ente balina balunda bakola buli kimu n'ebyobufuzi the influence naye mwacholi bakugamba the balaalo have to leave why who is behind that mwe ba journalists simugende mu kinoonyi nze nkyogedde leero there is a problem Karangwa okuleeta aleeta gundi alina baganda be Karangwa abatoogerwako balina bus company namba gye balina wano mu kibuga gye mutamanyi ewolu bus company bagirinaawo balina ebizimbe Karangwa alina ebizimbe okutandikira Gayaza okutuuka eri ndooza n'ebizimbe biwolanga 30 ebiri awo okiraba waliwo n'abalala bemanyi baganda abo batali kuno waliwo ali Mozambique waliwo n'omulala ali Ludawa balina ebintu wano ebitagambika naye they have not stopped there by influencing ebyobufuzi kana akafo akasigadde Kiwanda akabaddemu n'omulala akabaddemu lwaki tokaleka okwagaza ki nantaba abaddeyo yes nantaba akatugambe nti alina ebizibu bye naye lwaki oleeta muwalaawo oli mugagga gwe Karangwa mugagga Kayunga teri asobola kwogera ku Karangwa gutune gwomumanyi Moses Kalisa Karangwa mumanyi gwe mutegere mundu emundu zimwetolodde simanyi abamukuuma ye kenyini alina 2 pisito eyawano n'eyawano alina pisito 2 nenene mu motoka ze zatambula namune mmotoka emundu enene mweziri kati mwebuuze who is deploying private who is deploying army of protecting these people against others ne babawa mandate eyokuba kugira ku empowering politically oli nabeera chairman wa NRM na taking over district kakata ayagala akwate Kyaseeke ayingidde olwo oba kitegeera si yeka singa nkuleetera mu parliament ya Uganda tulina mu the Rwandese those who have the origin of the Rwandese 78 MPs mu botomanyi and they're doing their work nobody says you're not doing their work na yet that influence is coming from somewhere amanya yes mulimu abajja waliwo ekyalo kati bakiyita Mayirikiti Nakaseke tekikyalimu muntu ayitibwa Muganda wano Nakaseke wano batandika nga bagula omukoomu $2 million, $3 million, $10 million ekyalo bakimazeewo era wali kati bwe batumanyi Rwanda togendayo Mayirikiti wali Nakaseke wano anaaba wa sente zigula ettaka lino nze tugume mpeze emyaka 5 n'ebbanga lye n'akakola lyonna lyemaze nga nkola sinagula yadde acres 10 nunga sisobola I can't mirimu gyenkola nasooka kubeera munnamawulire nga nfuna $35,000 ku Capital Radio ebbanga lye nabala neŋŋenda kugula nenkola emyaka 2 nga tebansasula namala kukwata kifaya extinguisher okumpa ya kitu luddawe
you people ku top radio top TV oyo tasasula oyo musu namara kwata fa extinguisher okunsasulako emyezi emeka wajifuira Ssenyonga yekenyi na I took over the control of the studios kuyingira nti ne bampaako akantu ke bakola ki oyo awulira agamanyi gawe mwe muri kusaaga wano tutobye n'ensi eno tulemera okugula yadde eka 10 ezettaka oteekeko embuzi 2 naye there is somebody azze juzi wano alina obuwumbi 2 alina ente 3 alina ettaka simanyi lyenkanawa taking over, and especially in Buganda. What is going on? What is the question? Ateba yingide ne mbyobufuzi, and nobody cares. Nobody cares. By the way, nobody cares. So ekintu ekyo kye tulina okwebuuza tugamba Karangwa nobwandi batenga gwe Kayunga oli w'amaanyi nobwandi gwe oli chairperson wa NRM kino kireke kino eky'omwana kino toleeta mwana kumutandika kumuteeka kunantaba oba kumuteeka ku bantu abalala leka abantu bakole ki Karangwa yaremesa gundi nakwedde okuyitamu omanye emigo gyakubwa nakwedde omanye abantu abafuna obuvune Kayunga obamanyi naye lwaki temwogera why don't you speak nze njogedde jjajjange Munnarwanda oba kitegeera nze omusaayi Omunnarwanda mweguli era nze bw'otuuka e Gatsibo waliyo gwe wa jjajjange jjajja maama azaala taata gye baba sinza kugamba nti nze nvumirira Bannarwanda naye there is that influence evaawa there could be something that we need to investigate tugamba Karangwa you have something behind you tolina moral authority okujja nti kakati oyagala kyaki ekyaseeke no era abantu kati bagenda kwogera oyo tugume ali tribal no kugambya I'm part of Rwandese si tribal naye mulimu ebintu ebigendinga rongo bye tulaba bagenda okugira bwe batuloga Kampala Central tujja kuleeta Rubongo ya Gonyanzi genda Gasiya no gamba tugenda kuleeta gundi there is that kind of removing Baganda especially Baganda from the influential positions and they take over. And if we do that, then we are doing a mistake. Kubanga right now, Western Uganda alone, Jemva Nzemvantungam. Western Uganda erina 270 MPs. Buganda erina chirana mubana, achenda mubana. 94. Against 200. Against 270. Those are constituencies now. Central Uganda yona erina 94 constituencies. Only. Gerrymandering, I think. You see, if Western Uganda sits, they can pass a resolution in parliament. Later, Kubanga they have the majority, they are more than even 2/3 of immediate majority. Immediate majority. And nobody is talking about that. And we are all Ugandans. For me, being from Ntungamo does not stop me from looking at the inequalities and the irregularities and the stupidity kind of administration in this country. We are very serious. Njagala kumaliriza omukulu muwe. Naye nze njogera ebinuma byenda bakati. Yes. 270 constituencies in Western Uganda. In Central Uganda, there are only 94. In Eastern Uganda, there are 84. And Northern Uganda, 84. And nobody talks about it. They are very happy. They are very okay. Okay? Mulina okumanya ebintu bino bitambula bitya. Mulina okumanya member of parliament omu afuna million ezisutasuka eziri waguru wa million ameka 5 omwezi. If 250 members, 270 members of parliament can inject only the income per month into their constituencies, no way. The inequality that we are creating in Uganda will be a problem to your children. Mukanya okubyogera nebigenda bakwara. Mureke bakarangwa bajje, mureke bagasumba bajje, mureke bani bonna bajje, abali mu parliament bajje, naye njagala mumanye nti kyemukola tekigenda kukomaawo because Uganda is going ahead ekyagenda mu maaso. Ebintu byokwagala ku influencing politics wano nebyokwagala kukola byonna bye bakola n'enguzi eri mu kalulu kati boolaba ekigireese si kirala. It is that kind of inequality, that kind of eggwanga kulyemalirira bokka. Kanko kyokulabirako waliwo mukwano gwange yaŋŋambye yataddemu 1.2 billion mu kalulu kainaare mu kamyufu only 1.2 billion yayiseewo sente yazispendinze mu constituency ye. Those who got the money are in the constituency.
How many people have such a kind of money to invest mu kalulu kano? Aliwa? How many? Kiri kibalo kyenkubalidde gwe totegeera kikivaamu. Singa batwala billion 207 ne baziteeka mu Western Uganda, gwe wo bataddeyo meka? How much have they put in your place? So temukibala bwe temukimanya that there is a tendency of making one area grow at the expense of the others. And nobody talks about it. Journalists are just quiet, are just seeing. Baba muyita ne bamuwa emitwalo 2 ng'oyo agenda. Omulabo omatote tapafaayo twagala. We need an independent investigation, clear investigation to see exactly how is the country being run. Abantu kati ebyo babivuddemu. Kubanga ekisooka ekibiina olw'okukiwa miliyoni 3 okyongere miliyoni meka oleza okuwa mu kakiiko k'ebyokulonda ove mu ebyo owe ne sente endala kati akawumbi kaako akawumbi k'otaddemu kiba kitegeeza gwe musaala gwa memba wa palamenti etaamu ejja kati azikuteeramu ataddemu ezo ng'ayagala gwe omuwangule wagende mu gundi. He has to fight until you die so that he can go and recover back his money. Kubanga sente zino za kwewola, za manerenda, za banka, za ki. So where are we going? Wa mukama dayogere. He's raising pertinent and serious questions and issues here. Yeah. The indifferences, the inequality, and unequal distribution of resources, and maybe binging. This untamed power, again, a mass actually to so generalize Tigazia, the scrum and partition of Uganda, Kayunga district, Karangwa, Soga, Kadaga, Katura, Kubancha, Anita Monga, Galakola, it were to gain Mambuka, Twina Nobert Mawa, over Moses Salivani, to gain Damu West Elia Bayo. What does this untamed power explain and speak to you? You see, it depends on the history. I think I should first respond to his question. Amanyiga Karanga Gava. The Karanga simumanyi nnyo. Okay. But I can tell from his ethnic group. In 1915 there was a genocide in Rwanda. Yes. Now I'm talking about the Rwanda question. Yes. Abanyala ne badduka ne bajja eno mu Buganda ne basetulinga ne bawanirizibwa era kiteeberezebwa nti kabaka wa Buganda yazaalako mu bantu abo ne kabaka waffe yalweka alina ya mwana kati ekyokuboogerako nga abatali nnyo bavaawa ki tozanyisanga muntu refugee. That's why Jews are very powerful. Omuntu nga baddeko refugee nawe kennyini bakugobewa n'ogenda awalala tobeera kyekimu. So bagenda underground ku mulembe gwa mini bagamba baali mu State Research Bureau be bayambalanga ebitengi ng'ebyoyo balungi nnyo ku intelligence. Abanyarwanda balungi nnyo ku intelligence and politically kati waliwo ekyaliwo omusajja bamuyita Amos Baziira yali wa intelligence w'obote yawandika report ya intelligence n'agamba na predicting anti lumu wajja kubayo genocide eri Rwanda endala ng'alaba bangi nyeeno ate balina agitation ey'okuddayo. That was 1980. Kati obote n'akola ekirala n'abateekako akuuma n'agamba bonna balina okufuluma ki eggwanga. Jjukira obote yali akyalinze ne Museveni amagye. Museveni eri kutwali fulunasa nga almost Banyarwanda bokka abanyankole ng'obote akoze banothana bokka mu kikosi malungu okufuminga National Army UNLA. Kati obote kye baakola eliminating abantu abamu bagamba oyo Munyolo tagenda gwayingira. Kagame bamueliminatingira awo okitegeera kyekyapako okugenda mu nsiko. Museveni agamba yalumba kabamba to retrieve those guns baba disarminga ndoza okulaga Omunyarwanda kati obuzibu Omunyarwanda bujja kati Kamunyarwanda ali marginalized. What do you do? Obote yateekako omusajja abamuyita Krisula Kasisi. Kuba ye Obote yali tamanyi Banyarwanda ki kuba yali amanyi nti Museveni ye Munyarwanda throughout that time. Nala Krisula Kasisi
genda ojemu abanyarwanda mu system za government zonna era bakwatanga abantu nga babuuza oli munyarwanda. That is Chris Rakasisi. He is alive and he can deny or agree. Kati marginalization y'abanyarwanda yaleta ekizibu. Already bali integrated mu society zinakula nabo. Era I think kupati ya mama kulikiro kusaibu y'abanyarwanda. Sibabalanga bafolena. Era mbabalanga tuli wamu. Kati Obote nakola ensobi nayagala bafuula nti tetuli wamu nabo. Nakolera Museveni ki namunyigira eppeesa nga Obote ayita Museveni muki munyarwanda bw'obeera gwe omusajja yali akutuntuza nga akuyita munyarwanda bwewamba obuyinza oyinza okuddamu n'otulugunya omunyarwanda obuza manyi gakalanga gavaawa kati omunyarwanda afunye right after oluvannyuma lwa victory in 1986 munyarwanda yavaayo deputy army commander Frederick Jema munyarwanda typical teyekwese Kagame director of military intelligence bebaleta government mbuyinza ekyo kikirizo wekigana kusinga Jema teyaliko utalo lwandika lubye ne Museveni ayinza obutakigana naye ngo Obote yagamba Museveni ze munyarwanda. How can now Museveni begin again n'abagamba munongo baga tubulize ku banyarwanda kisoboka babaire mu double jeopardy Obote yabaliko amini yete yabaliko yabawa institute research bichi simanyi kakati influence yawe because they were marginalized. The president is aware of that. Tayinza bakwata era buli munyarwanda asolo situka bwe mulembe gwe kati ngabe gwali ku mulembe gwame batugamba mbo gwali mulembe gw'abanubbi nga nasoma amawulire munubbi Obote tu gwali mulembe gw'abantu baffe nga n'abasoma amawulire balango kati saawa zino in fact anyanda bade bakola ekintu kyabwe kiri ne kikwata ekya RPF neera infiltration mu government teriganye kubeerawo naye so bijookola yeyo kugamba nti oba investigating ekyo tekisoboka Obote yakikolako nekimukubira backfire ng'omuntu ayina genda mu NRA omunyarwanda okuwona omukono omuwanvu gw'Obote singa Obote yali mugezi naddira abantu abo n'abagamba tubeere tukole ffenna Museveni teyandiwangudde lutalo singa Museveni yakozesa abanyarwanda okuhuntinga manya Obote singa yakozesa abanyarwanda okuhuntinga Museveni mu nsiko awo mistake Obote gye yakola ne mubamwera abanyarwanda babeera involved mu lutalo lwakwerwanako mpaka kati balina ekirowoozo ekigamba nti bannayuganda bayinza obeefuulira oyabuuza nti lwaki balina emmumu balina okubeera armed muganda wa balina okaccumulatinga bwerusi kuba baali tebabirina byonna tebaali tebalina bugagga baali balunzi omanyi nti bamita mukulu owa Simba ayogera ng'omunyarwanda omujjukira nga babajerega okujerega omunyarwanda bibe bitu kibyali birungi Kagame yateekawo kintu bakiyita batya singa Musatu Guma nzijukiza ekyokuzaawo making Rwandese great again kiina erinnya mu lulimi lwewaabwe kubanga bajogeba nnyo nga bakola ku zifaamu mukulu yayogera ngo bamuyita Nkayibanda abamemikinga okujerega okubafuula bakola ku faamu so bayita mu ntanuulu bambi kati okubalaba nga balina obuyinza nga balina emmundu ze tekineewuunyisa. They were refugees, they suffered, they liberated themselves balwana sina buzibu na muntu yerwanako era bakikolerera era obola babujingo mukwano gwa Gashumba kuba Gashumba takiyisaawo alimba mbu bali marginalized where that's a lie. They are very powerful. Nze bana banakula nabo bonna baali banyarwanda basinga obungi bakayumba nze simanyi nabo bibwa abanyarwanda sibumanyize sinache lwakuba genocide bajja 94 omuntu waba bamufunyemu clash nga gama nze ndi munyarwanda ndi mubi nnyo. No, it is not true. Onyala tabangako mubi lwakuba genocide bajja ne beetema ne batulowoozesa nti babi si kituufu
lwaki baagala nnyo seekinga gundi eyo Sympathy. yes apart from sympathy naye okwagala okulabibwa ennyo nti sense of entitlement Yes. ate nga tukimanyi they're having a lot already. Yes, because they were not entitled before. In fact, they had no right. Omulembe gw'Obote muyinza okwogera ngo oli Munyarwanda. Njagala ombulewo omuntu omu yali mu gavumenti y'Obote nga Munyarwanda. Naye yalina abanyankole bano ba hybrid banyankole Kasisi Lwanyalali. Nakolanga interview ku Lwanyalali oyo. Naye ng'olaba bo balina enjawulo ku Museveni. Era Museveni yatasobola ateeka lutalo wa Mwankole. Nga banyankole bamumanyi nti ki si waayo. Katoyinza kuŋŋamba nti pulezidenti azze nga baali bamuyita Munyarwanda. Tonyala n'abula w'abeera. Lwakuba Gashumba atumisiriidinga. They are not marginalized. Bama passport bati. Kikyabanoonya kyavuga mu. Kubanga Abanyarwanda beeyita amannya ga Kiganda be Bakaweesi. Do you know what? Katongole. Yes. Tiwale Baganda, they are Ugandans. Ekintu ekyo kitaaga okulwanyisibwa okugamba nti bali marginal. Tekiriiyo. Okitegeera. Sikiraba kubanga Gashumba akicreatinga awo. In fact, 1996, 94, 95 constitution, they are there in the constitution, not so. As a tribe, but there is no tribe called Banyarwanda. Do you know that? What is there is Tutsi and Hutu. Banyarwanda is a country. People who come from that country became a tribe in our country. In Uganda, rather. Katate echo, nechikuletinga dairema. But they are the Kawesis, Baforis Kawesi, Bekatongole, Baina, Ebika. Zino omuntu angalie waka yitana ntongo ne aravugishe Kinyarwanda very well, no problem at all. Kate bana babakanga baleta obuzibu. Don't question the authority because you know where it comes from. You know omanyi nti obuyinza Obote yagamba nga Museveni ze Munyarwanda Munyerere yagamba Obote, why don't you give that boy a job? Na Museveni kubanga okulonda bekwagwa kwa 1980 Museveni had no job. Ebya Minister of Defense bichi byagwawo. Gundi namugamba ono Kasisi namugamba Museveni akinywa Masadisi nita kyogera direct nti yagenda kwe Obote ku Nairo Mansion ayogere naye. Yasanga Obote yabase ku kitanda nga Kasisi atudde wali namunyumize naye yamugamba nze nyizo kikubula kyamugamba. Kasisi namugamba ekintu ekyamulume omanyi yamugamba Museveni era alina ennyumba gy'abeeramu nga government official. Kasisi n'ateekawo etteeka bw'oba toli wa UPC ennyumba ogivaamu. Kati Museveni kirabika yali agenze ku negotiatinga nti ennyumba Obote teyamuddamu oli yamuddamu laga wali wa UPC gina UPM ekuwa enju. Yava mu kizimbe ekyo nga lutalo lwe lumuli ku bwongo. Era Onyango Boy anyumyako ali mulenzi omutolo nga akola YouTube. Yagamba Onyango Boy anyumyako nti Museveni yafuluma ekizimbe ekyo nga atugubadde lwero lunaku ng'anyiize nga alina pistol one. Na planning ogenda musoko kuba there is no way baba disarminze bebalwanyisa Amini Fronasa bagirisibanize tebalina mundu. Utafire yagamba Museveni tuleke ku mundu sajja bayinza tulyamu olukwe. Museveni n'agaana ng'alakubera ebya integrity bye. Kituufu oyito joko ne banne ne Paulo Mwanga Museveni bali bagenda mutta bamukwata ku red block wa nga bamulanga ki si muna Uganda Munyarwanda. How can you question the power of Munyarwanda now? Why? How? Nga bagenda mutanune bakube mundu yaabwe ne bajja ekikopo kyabwe muganda wange era sabo seneko watoyagala. This untamed power to driving away eyinza causinga ki Tomaso Shora bamanya ago agatatembe impunity kati luli baade bakyandolinze bulungi no human rights violations nga regime ezedde zakolanga ensobi okuyingirira abantu kati kigenda okwonona ekintu kino kidnappings ezo human rights violations. You can never do those things and you keep power. Bandi bade tusigala nga bantu balamu tukwatagana tetulina buzibu regime negenda mu maaso ekyokusponsoringa muwala we zikira mu buzibu. Why not?
political contest. The problem tukukola emivyo gyonna okomekereza nga kanzije ku ekyo elections zo zirimu emirundi ebiri abenarem balonda what is it called, not secret ballot, okusimba ku mugongo bakuyita ki, lining up on the back. It is the easiest way of election to rig yokulayininga up. Omanyirwa awo akalwa kakenale makokusimba kukangu nnyo okuriginga katya omusajja ayinza okugamba nti deploying security emusana olunaku election belutuuka ne bambala glayer ne basimba line mugongo ekitali kyawano ku tiking bayina okugenda bali mu kitabo okukola ki mu register kati bwe obanga osobola okukola ekintu ekyo noleeta abantu no inflating numbers osobola okuyisawo omuntu ku primary business elections ez'okusimba ku mugongo ekitali ku secret ballot. That's why omuntu asobola okuwininga no primary ate ne bamukubira wali ku ballot konoleeta bameka okujja okuyingira mu voters register awayinza obaawo obuzibu kubanga tukebera ne tukebera card ne wantu wali card basimba line babalawo otekamu n'abato n'abasomero ukitegedde kata okuriginga naye nga it's not the end of the game like I told you the other time. Still lwaki to complaining nti lwaki aleese wuwe ne muna Uganda bwamuleeta kalula abantu basalewo kalulu bwaba kaliginze intimidation oba violence kyekibi ennyo kitegedde ekya sente we are in a capitalist country osobola kuba ne billion ekyo kirungi ekyebyuta ya capitalism. Tewali kigana muntu kuba na sente nyingi mu Uganda billion obeera nayo wano kirungi ekiriwo ne batakukwatako mpozi nga bagiwayalinze ne tukuteeka ku money laundering. Ekikwoleka kyokulaba amannya bwegatyo bakalangwa baani okujja nga kati bebavayinga for such seats nti NRM vice chairperson Uganda. Yes, nakugambye ne bakiwanda eno regime y'abantu abayita mu kunyigirizibwa edda bebo kati batandise to rip from their risks obuzibu bayitamu batandise okukola ki okubujjayo nti mu kunyigirizibwa ke twayitamu luli nga bantu batujjo babayita kaibanda eki babajerega kati bali mu kintu kiwulira era bwe bawuliriza enjiri ya bujingo owulira nga akunyumiza nti tebalina kye bali kati saawa zino balina kye bali era balina okukikola ki okiryamu tis that time balinaako okay naye obuzibu obuliwo nze bwe nkugambye mateeka ko bojjayo ge bamenye no problem. Contesting is not a problem. No. Having money is not a problem. No. Having land is not a problem. Having land cannot question that. Si buzibu okusimba omuwala awo si buzibu. N'okugula nga bogamba milioni 2 n'okugula naye nze ndi mulaguzi. Oli ku boomerang ekinavaamu wayogedde n'ogamba nti gundi yakola report n'agamba wajja kubaawo genocide yakyogera mu kinaana wagenda kubeerawo genocide mu Uganda ate nga bagireese Bannarwanda. ekyo kiri unfortunate saagala kushoka kubanga nze kankubula kino nti effujo lye baleese ne lye bazze bakozesa olw'obusungu buli bw'oyogedde banyigirizibwa yes buleese okukola ate ensobi nga bwe bali mu buyinza kati ekiseera kino bw'oba ojjukira muntu yakwata abantu n'abateeka mu gaali y'omuka emukula yali kapiteni gundi Bunyenyezi Omunarwanda abantu eri beerabiranga ebyo nabiteeka ku Museveni ate kati nedda nze nkuleetera bw'olaba abantu abadde bakulira Ssemwaya abasinga babadde Bannarwanda naye ebikolobero ebikoleddwa ku bantu okusingira ddala abasiraamu n'abantu abalala oyogera bitono abantu bakirina mu mitima. Ababadde bakulira poliisi abamu babadde Bannarwanda ebintu bye bakoze nga bakola ebintu ebyo nga bakulira poliisi olw'obusungu bw'oyogedde abantu bakola ki babulaba. So n'ebitundu ebirala byonna ebikoze eki ebyetoolodde bw'ogenda mu lutalo lwa NRA bw'ogenda mu lutalo lwaki bw'ogenda mu biki byonna kati olwaliro lw'okuba nti balina influence bafunye emundu bafune ki bo bagamba
we have to hold the power forever, and that is going to cause a problem in this country. It is going to cause a problem. Ekireta bakarangwa. Don't be a prophet of doom. No, let me tell you. Ekireta bakarangwa sirwa kwanti muna Rwanda. Wabula ye alinamu akantu kali baagala kutuzaayo Rwanda. Alinamu akantu kali batusosola. Okiraba ne bagamba ne beekunga ne beekolamu omulimu ne beekolamu ssente bakunganyiza ssente mpitirivu bo nga kye baagala balabe nti banyweza ki obuyinza. Balaba President Museveni watuuse kati alinga akooye oba alinga avaamu baagala kukozesa influence eyo gye balina mu magye mu poliisi mu security agencies balabe nti taking over, and it is going to cause a problem. Balemeddwa akamalirize balemeddwa okumanya nti eggwanga lye balimu gwanga eritabaagala. No, I'm telling you, they don't like them. That's not true. Kati gwe ori munamawulire nange ndi munamawulire. But I don't want to. They don't like Rwanda. People don't like Rwanda. Give me an example. They don't like Rwanda. Give me an example. I'm giving you for example. Mugisha Muntu is a very good leader. But people just they don't like him because who told you we like Mugisha Muntu? I think yes, Muntu doesn't. Muntu just he was a poor already at first. But now Muntu. Recently when Bob Wine was talking in Nakaseke, what did he say? Yes. That what? Oba chintu ekyo kita kyakusaga. This is a leader. What did he say? Leading Yagamba, these are not Ugandans. The ones who are causing it. No. Okay, I'm not privy to that. I don't want to believe it. Hey, but what abantu abadde ku radio ziba beti namboze baani babadde bakola ki bavumirira so baagala kulaga nti mwe mutulaga nti temutwetaaga naye ffe tukoze eki weetuli omukulu akuwakanya nti bannayuganda kati ngenda kubeera lwaki byogere tebijja beerawo anyway nze kanjogere byange mbimale yes, okay. Kanjogere byange mbimale njagala kumala byange so mu kutryinga okulaba nti obuyinza babukwata kati ninye ekintu kiri ekyo kati bannayuganda tebaagala banyarwanda si kituufu akuwakanya no, it's not true at all. Anyway, kakati yaja agenda kukiwakanya. Okay. Yeah, no problem. Neze nchimanyi. But can you substitute? Neze nchimanyi. Nze nkugamba nkwade examples. Nti abantu nga bakugamba nti muntu twandi muwadde naye Munyarwanda. Era gundi yes, nova kwekyo. Gundi nagende nakaseke nayogera. Gundi Kyagulanyi. Actually mutabani wa gundi yagenda okufanga ayogera biki. Mutabani wa Nadduli yayogera ate era nyige pesa fu rinda nze njogera byange nti people don't talk good of the Rwandese. Wow. Just recently the Speaker of Parliament was talking about people who died. Yayogera ki about the Rwandese. You quote yagamba nti abantu abataba abantu babatira mu gundi y'emukula bad Bannarwanda. It was an incident not by a tribe. Don't be defensive. Nkola analysis. Nze kenyini tugume nali ngenda kwesimbawo ekyaddondo East naye kyanzijamu nga lwabaga nti olwo Munyarwanda why sigenda kweteekera nesimbawo nze kubwa chairman LC1 kyebankola tekyali kirala uyu Munyarwanda tagenda kufuga wano kubeera chairman wa LC1 nenvaawo nti nkubuuleetera birala wagambye nti parliament emu ababaka basoba mu 7 abalondebwa if you can go 170 from Western Uganda era abasinga bava Western Uganda n'abatono bava wano ne most of them but omanyi kugambye ekitundu kyotandika Prime 7 bwe yajjanga muna Uganda naye bwe yali atandika amagye yagatandikira ku RO 001 amagye gonna gemabega gonna galagawa olowooza lwaki baani kati abakulira amagye 002 yali Kategaya 003 yali ani 004 yali ani kati gwekyo bwe watokimanyi olaba ebintu nga bikola ki naye there is something which nkugamba it can cause a problem at a later stage. But singa kukintu kimu amitugume cha Ugandans are welcoming people and they are voting. Omanyi ekizibu kya Uganda ulira ekizibu ky'Abannayuganda kiri eki temwogera mazima
Ate amazima nekyowulidde tokyogera kati ekyakyagulanyi mukivuddeko kyayogera ate omukotize verbatim ate nize nawulira zeka you was in Nakaseke. Now those people are not Ugandans. I don't think he can say that. No, which people? Bono wakanye ebyo. Era abantu bangi ne boogera. Abantu bangi ne boogera. No lwalero kakati kugenda. If you go online. Yes. If you go online and you see most supporters. I will have to check. I don't believe it. I don't check online. Or the supporters in UP. Personally, I've been abused. Personally, I've been denied the chance to win an election. But do you not know who's full of Rwanda? Omanyika kati council. So called. Nse nkugamba generally. Yes. I've been a victim personally. Much as I'm not a Munyarwanda, but they know me as a Munyarwanda, and I've been a victim. Nesimbyeho ku KRC 1 bangambye oli Munyarwanda. We're handling our politics. By the way, I'm an understanding person in Yes. I'm one of the educated persons in this country. No problem. Yes, I'm one of them. No problem. Ndi munamawulire nsomya amateeka ntegeera ekintu kyenjogerako. I know I've been victimized. Osegire kyendi nkimanyi nva ntunga n'obwenjogera nti nva ntunga bakugamba ng'oli Munyarwanda de wammwe Rwanda. And this is a general talk wherever we have gone. We tutambudde wonna. Bwe tugogende guru baba gobiro gati twagala balaro these are Rwandese they should go. Ekyo nakyo tokikiriza. You see, when you look at such a kind of situation, osubira omuntu akoleki. Okimanyi nti abantu abamu abali guru actually they are Uganda, they were born in Uganda. Okimanyi ekyo? Most of them were born in Uganda. So if there is that kind an intolerant society. No. In one part of the country. Ekintu ekiri bwe kityo. Ne president na signing anagamba bagobe baveeyo kubanga because of their tribe, because of their lineage. Kiki kyobo olowooza Abanyarwanda bye balina enteboka eggulu oba eyo mwakyoli nabo nabazirina basigaddeyo. So what I'm trying to tell you is that there is a problem because these people are trying now to say tetunajje tulaga naffe tuli bana Uganda naffe weetuli ate nga waliwo bano abagamba tetubaagala oba kitegeera wagenda kuvaamu conflict ey'amaanyi kubanga bano balina amaanyi balina emmundu balina sente balina buli kimu. That is why they are fighting to take over the positions. Buli kantu bagala kubeera MP bagala kubeera chairman LC5 bagala kubeera buli kimu because they have to protect their property, they have to protect their money, their wealth and themselves in the country. And what is going to be the end result is going to be a genocide if it is not. I don't think so. Why Uganda is now being hostile? Because tekibadde bwekitye mabegako. Why now? A question of why. Kibaddewo naye mbadde temukimanyi. Mubadde temumanyi nti there is a tribe which is building itself to take over the country in the future. Mwamu tekimanyi. Mubadde muwangala naye nga temumanyi their motive. Ne baleeta bannaabwe ne babawa ssente ne bagula ettaka ne bawera. Nkugambye 200 balonda abalala batalonda nabo mwebali. They are around here. Oba kitegeera kati baagala right now Prime 7 emyaka 4 tegimumala ayagala emyaka eyongereko emeka 5. Kati bana abantu balinga abalaba emyaka 5 najo mitono balina kuyingira buli wantu wonna bakozinga influence oga nakufe weetuli. We are present, we have the money, we have the guns, we have wealth, we have everything, we can take over. Kyovula abaleta ajja ye kenyini n'aleeta muwalawe n'aleeta kojjaawe n'alumba ow'ekasese kojja yasenguka ali ekasese n'amuleeta. The reason is it is like politics okudominating a parliament, to dominate the army, to dominate the police, to dominate everything so that they can take over power. And it is going to create a problem in this country. Mazi. Fred, you're disagreeing with him? Absolutely. Grounds Chikwenya no disagreeing with that. Like Tugume Kuyumbi. He's a scaremonger. He's scaremongering. And his scaremongering does lead to no consequence. Did I scare those in a choice? There will be no genocide. There will not be a genocide of Banyarwanda in Uganda. They are wasting. They don't understand. First of all, there is no tribe called Banyarwanda in Uganda. Banyarwanda don't exist. Where? They created it in the constitution. Yeah. But that tribe was just because they were marginalized before. You understand? So
what you know as a tribe are people who are living with us. My wife, my children are all. How would I again kill my genocide? How does it happen? I cannot accept that. Maybe you're not the one So to orchestrate that. Even Kabaka has a Mnyarwanda son. How can he turn against? No. You know? That's not an issue. It cannot happen. That is not an issue. Yes. And I'm giving you the reason. Do you know why Indians were expelled from Uganda? I'm going to give you a powerful reason why they can never be tested. But India were expelled because they refused to intermarry with us. I mean, they were easily pushed out because they failed to intermarry. These people are intermarried with us. They are our brothers, they are our sisters. We work with them, we have gone with them, we have gone to school with them. You don't see genocide happening. Where is it? They don't have the names of Chinyarwanda. Where do you find Chinyarwanda? The Banyarwanda don't exist. They are like Baganda. By the way, do you know the meaning of Baganda definition? No, by the way, The definition of let me tell Baganda. him. Well, let me tell you, They don't exist. Kankugambe. I gave you your time. You took a lot of time. I kept quiet. Wagenda kubeerawo a certain attempt to sending them back to Rwanda. No, it is not there. It is going to be Absolutely. that attempt. It is not going to happen. That attempt. Maybe when we are not around, it will not happen. Until that is it. We shall not allow it. Because we are. That refusal is It the will not genocide. happen. Ebikolwa no kyabadde But then, of course kiringa kyali kitandise General Kayunga ne bannabalala bali security they had started those things. no, those are political issues. Because you are confusing people who are politically motivated Banyarwanda fighting against the other Rwanda, the regime in Kigali. So they were picked because of political reasons, not because of ethnic group, not because of their ethnicity. I have told you, do you know the meaning of Buganda? Buganda kitegeeza. Uganda like a collection of It's a bundle. a bundle. Do you know that Buganda is like America? America does not exist. It's just a geographical expression. People who go there become Americans. People who come to Uganda become Baganda. If We are now all Baganda. You spoke a lot. I don't think I'll catch up with your minute. I will dilute your point completely. You know, not recover. Buganda is not an ethnic group. It's a collection. It's a nation state. It's a collection of tribes, a cocktail. We have 65 ethnic groups in Uganda. Buganda, a bando of Buganda, bando. Yes. Buganda, akaganda. That's how Buganda was built. Collection. Buganda was not built on an ethnic grouping. Nti kati bano, kati fetuli bano. No. But that's why Buganda were great administratively. They were collected, they were so good integrated them. Buganda yali kuma matuga. Ne mpaka omuzungu yagisanga tinatuka na kibuga. Ne abo nabo nabanyoro. Ne kati Baganda beddira mbugo. Bakayira bani. They are not Baganda. So Baganda don't exist nti Musayi guli awo gugenda kulwanyisa bali. So equally Banyarwanda don't exist as an ethnic group because Rwanda is a tribe, a country. People in that country are called Tutsis and Hutus and Twas. Karotandi koto government ateka to okuta Tanzania. Teri mu Tanzania ali nti mu Tanzania. Don't you think their actions ebikolwa bya your nation state tugume kyayogera ko those are individual actors. People can pick them out. Individual mistakes. Omuntu omu nga pastor omu yachi bakiteekawo nga mukwano nga gashumba akiteekawo nakuyetinga ekintu ky'abantu abo naye nga nkubulire Abanyarwanda tebaliyo nga eggwanga lya Mutuusi na Muhutu na Mutwa abava e Rwanda kati mu Uganda babeera banna Uganda. Let's speak of their actions now. Which ones? Like who? For instance, okubeera mu security agencies, they are everywhere. It is their right. Have you wagenda kwa mu recruitment ne bakugaana okuyingira amagye oba security agencies? Fred, they hold you would say batwala ono So I'm not complaining. Yes. Of the existence of the security personnel who are Rwandese. Let them be there. But I'm saying their actions. Yes. Their actions. Like which ones? Their actions. Individual mistakes don't constitute. Wow. The whole. But why are we discussing? Why discussing Karangwa?
Me, I didn't discuss him. I don't discuss him. No, you know, Because when I an don't know him influence, anyway. when an influence, I'm saying, when these people, Do you think me I can when discuss these people Karangwa- use their Karangwa- influence, Karangwa- now, when these people use their influence, they use their influence, their money, their might and everything, and they are being protected by the state. Yes. Which state is not protecting others? What do you think will Like come? which ones? We have courts Yes. of law. These are the actions I was talking about as well. Inti, the unequal distribution of the binary resources. They have what? Bameka bwaba Kalonga nga abirina si bonna. I know of poor boys. I went with the school with these boys who have gone through a hard process, have gone to school, they are educated, they are entitled to go and get those jobs. Gomanya Very qualified. barwa sente mu butale bonna. Okay, let's listen. D'accord. Leka kuge Fred. Kalangwa omuntu omu yekka e Kayunga ettaka ly'abantu amaziga g'abantu abantu bakaabiza amaziga overland grabbing bayitirivu. Mention a lot of names ng'amannya gali in line with abo ng'abakalangwa. Don't you think tugube bino byayogera nti in case they are not solved this No zagajja That kuba thing must be ayinza okuba nga agajjerako ogambye amataka agagula million 2 kitegeeza abaguze. yes. What's wrong with buying? No, I talked of those in Mayirikiti. Yes. They buy. The whole village. They buy. The whole village. They buy, they don't rob. Yes. What's wrong with buying? What I said, can we investigate What's wrong where they with get the buying? money? Where do they get the money? In a capital country Where do like they Uganda, get you don't the ask money? where you get it. Then if you don't ask, then somebody else will ask tomorrow. No. Wow. Tetuli mu socialist communist country nti obugagga tubugabanye nedda omuntu waba nesente ze mu capital state nga Now, Uganda. as journalists, ngaba namawulire omulimu gwaffe tulina okutandika okubanga tugamba nti there is something wrong. With a sinister motive. Yes, there is something wrong. Can you please correct that thing? Do you remember? Do you remember? Ojukira ekyali e Bunyoro. Abakiga nga bamigrating bagenze e Bunyoro. What happened? It took, by the way, it took a very strong stand by the president. But they are still there. But do you know what happened? Banyoro Yali alondeddwa bamukama bamukola bati era bamuyita bati It was wrong to do but that. that one has already been elected ne bagamba you are not a Munyoro ne bamujjawo. You know, there are things that you need to look at. And me, at your feeling as a journalist- xenophobia which I don't subscribe to. No, I'm telling no. By the way, Omunyoro bwagenda omukiga bwagenda Bunyoro abatwala bategedde. He's not fueling, but Abatwala apointing bategedde. ku bintu ebyo. anti ebyo ebintu Abipointinga nti we bitebeera so Eh. ekizova mu bino. Kati gwe Karangwa oze e Kayunga, which is okay. Naye okozesa sente Buying. olwokuba Not grabbing. olwokuba nedda grabbing. You yes. grab apart from grabbing With evidence. Urira apart from grabbing n'okozesa sente oba kitegeera abantu n'obabba n'omubba akalulu kubanga oyagala muwala we ayitemu okiraba. Omubba On ettaka. top of that toyogerwako kubanga oli wetooloddwa ki emundu olina entono bbiri olina eziri mu motoka olina bajasi mu maaso n'emabega tukubuuza anaakuwaga. Wow. Kiki kye kiraga where is it going you people? Our You time must is change just the spent, but way I you are think doing your thing. I've loved the show. Sibalina Mendoza. Mutwongereyo essaawa. Statement is a lawyer but he's contradicting himself. He uses money to buy land. What's the problem with buying land? Don't be on that. Don't Is be on there that. what's the offense of Where do you buying? get the Winning buy, money? winning sell, By the way, and that's a crime. investigating the source of funds for buying land. Is it a public servant? If it's a public servant, you go to the IGG, the whistleblower. It is a legal mandate that somebody must show the source of money. If it's a public for buying servant, land. not an individual. Anybody who buys land, anybody who buys land, before you deposit money in the bank, bakubuza sente wazijewa. Where? Chikubuza, that is by it is a In legal Uganda's law? It is a legal requirement. You are misleading the people. Bwoba wataddeyo sente nga tebakubuuza gye wazijje then bank eyo tuginoonyerezeeko. Abakulu katutandike wano program da wow. This is a debate I think agenda okubeera nga it goes deeper n'okweyongerayo. It's a good one. Ali ku camera case bino byanyumirwa kasanyufu kagamba yeye but well tunatandikirawo. I think this duo ejja kuba But tabani n'oli mu it's a good duo. Are you still moving? Yes, of course, because I want to say this. Of all he has submitted, I have not seen
anything. It's okay. Because we are submitting to the for you people. to say We that are somebody has submitting brought to the his lawyer to people. contest is a right. We are Somebody to submitting buy the land is a people. right. You are using the As a lawyer, that's why I told you lawyers are he their said no. problems. He said. You cannot Actually, question somebody's actually, ambitions. you said we shall not allow that to happen. You and who using which means we citizens of Uganda. when you use it, when you use it, we shall not allow. There are those ones who shall say you will go. Which ones? And now what? Which ones? Which ones?